to a Fish Out of Water podcast. This is your host, Richard Lipman. Today, we are interviewing Shahram Mokri. This is part two of this podcast. This podcast is sponsored by Demode Records, available at www.richardlipman.co/Demode Records. What happens when things go wrong on set? For example, the actors not playing the role properly, or there's interference, or something just goes wrong. This is in Shahram's films. Yes, تو فیلم‌های خودتون وقتی سر صحنه مشکل پیش بیاد، مثلا از بازیگر راضی نباشین یا یه دخالتی بود یا هر نوع مشکلی، دوست دارم بدونم در مورد چجوری این مشکلات رو حل کنید و ممکنه مثالی هست که بتونید بزنید. در مورد فیلم آخرم میتونم بگم مهمترین مشکلی که داشتم با مسئله فهم زبان بود، با وجود اینکه ما در ایران و تاجیک‌ها همه به زبان پرشیا فارسی صحبت میکنیم، ولی چون از کلمات متفاوتی استفاده میکنیم، فهم این که آیا همه چی داره درست اتفاق میفته یا نه برام سخت بود. و البته مهمتر از اون وقتی لانگ تیک هایی میگیرم که تعداد زیادی بازیگر داره و میزانسن اینا باید دقیقاً سر جایی باشه که میگم تمرین کردن برای رسیدن به اون لحظه‌ای که بگم اوکی خیلی کار سختیه. من همیشه سعی میکنم که خونسردیم رو سر صحنه حفظ کنم و فکر کنم تنها راه حل اینه، چون که در غیر این صورت فکر کنم که امکان اون تمرینای سخت وجود نداره. So I think when I think of my latest film, Black Rabbit, White Rabbit, I think a major difficulty we had this time around was the fact that even though in Iran and in Tajikistan we speak the same language, or rather we speak two variations of Persian that are very similar, i.e. Iranian Persian and Tajik Persian, there are a lot of words that we use in different ways. And so it wasn't clear to me often whether what was being communicated or whether what I was communicating got understood as I intended it. But then I think more generally in terms of my own cinematic language, when I have, and you see a lot of this in my latest film, long takes with many different characters, we do very long rehearsals to make sure that the blocking and the mise en scène takes place as I intend it to be. And yeah, that takes a very long time. All I can say is that I always try to maintain my sang-froid on set, because I don't think there's any other way you can confront difficulties as they occur. Does he write his films? Does he write the script? And if so, how does he write? Does he see it visually? Does he write it all in one day, or does it take some time? فکر میکنم که اول از چیدن پازل فیلمم شروع میکنم، یعنی ساختمان بیرونیش رو اول بهش فکر میکنم و به اینکه توی فیلم‌های من لوکیشن خیلی اهمیت پیدا میکنه، به خاطر اینکه جای دوربین رو باید ببینم. در نتیجه اول اونا رو فکر میکنم بهشون که چطوری باید باشن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن و فیلم‌های من مثل مواجهه با سن تئاتر میمونه که تو یه جایی رو در اختیار میگیری و توی اونا شروع میکنی به تمرین کردن. بله، اول همه اینا رو تصور میکنم، بعد داستان رو توشون میریزم. So I usually focus primarily, I start writing scripts by focusing on the overall structure of the film, within which I then place the single narratives. But of course, again, working with long takes, locations are crucial in my work, and they're therefore not just locations, but also where I place the camera within the location. And so I think the way I work is really like a theatre stage, in the sense that I set my stage, and then once I've got that stage, I
maneuver the characters and the movements inside that space. And so, yes, that's where it begins, and then everything else. Once I see all of that, I write the rest and I work on the rest. برای تمرین کردن فیلم آخر من فکر میکنم که حدود 45 روز فقط در لوکیشن تمرین کردم و بعد شروع کردم به گرفتن تیک ها. فیلم آخرم تیک های بلندی داره اما کوتاه، اما مثلا در فیلم فیشنکت اونجا بعد از 35 روز تمرین فقط در 1 روز فیلم برداری کردم. So in terms of rehearsals, for Black Rabbit, White Rabbit, my latest film, I think we rehearsed about 45 days just rehearsing on location. And then it was a combination of long takes and short takes. And so filming that took a while. But for instance, my 2013 film, Cat and Fish. Fish and Cat. Mahi och Gurbet, Fish and Cat, sorry. We rehearsed that for 35 days and then we shot it in 1 day. آره به سناریوی خیلی دقیقی می نویسم. یعنی وقتی که میگم میرم سر صحنه، قبلش چون لوکیشن رو دیدم و همه چی رو با دستیارام رفتم توی لوکیشن و میزان سنا رو چک کردم، سناریویی که میبرم سر صحنه دقیقه و بدون اینکه حتی جمله‌ایش رو جابجا بکنم اون رو فیلم برداری میکنم. مرحله نوشتنش هم طول میکشه. یعنی من بلندترین کاری که میکنم روی سناریوه، بیش از 1 سال برای سناریو وقت میذارم. So write extremely detailed scripts, which contain also all the camera movements and all these different mise-en-scènes. And so I'd say it's actually the one aspect of the film process that I devote the most time to. And so each time I spend more than 1 year simply writing the script. And is there a recurring theme throughout his films? And is that theme gonna reoccur in future films? یه موضوع رو طی می‌کنین تو تمام فیلماتون که فکر کنین در فیلم‌های آینده‌تون هم پدیدار بشه؟ خیلی سوال جالبیه. فکر میکنم این اتفاق افتاده. الان که دارم به سوالتون فکر میکنم که این اتفاق یه جوری هست توی فیلم ها، بدون اینکه حالا شاید انقدر دقیق بهش فکر کرده باشم، اما توی فیلم ها یه ارتباطی اینطوری بین همه فیلم ها وجود داره و وقتی فیلم های منو ببینید متوجه میشید که اینا رو 1 نفر آدم ساخته، با یک ایده و با یه تفکر ساخته. It's a very interesting question, and now that you ask me, I am thinking almost out aloud that yes, I think there is a recurring theme that perhaps even unconsciously I have been pursuing since I began making films, and which I'm sure I will keep pursuing. And I think also that when you watch my films, it's clear that I made them. And so if you watch the films, you will recognize who the author is. Would you like to discuss the theme? این موضوع رو آره حتما. فکر میکنم که مثلا توی یکی از توی فیلمی که 2013 ساختم سعی کردم که یه میزانسینی رو همیشه خودم اینجوری باش فکر میکنم که از بیرون نگاه کنم، مثل یک مارپیچ، مثل یک هزارتویی که از بیرون واسادی و داری نگاهش میکنی. توی فیلم بعدی که ساختم بعد از اون اینویژن، فکر کردم اگر همون هزارتو باشه و حالا من بتونم توی هزارتو باشم، دوربین من چه تغییری میکنه و کاراکترام چطوری دارن دیده میشن. و بعد فکر کردم توی 2 تا فیلم بعدیم اگر من بتونم زمان رو به جای اینکه در یک لاین توش بازی بکنم، بتونم در طول تاریخ بهش نگاه بکنم. یعنی رابطه بین تاریخ به مفهوم همون هیستوری و فیلم هام درست بکنم، اما توی اون لاین زمان چه اتفاق میفته. اینطوری فیلم های من با یه ایده مشترک که اون کار کردن با زمان، با مفهوم زمانه دارای ارتباط شدن. Yes, I think that, for instance, in Fish and Cat,
I created a sort of labyrinth, but from the outside. It was like standing outside this labyrinth and trying to make sense of what was happening inside the labyrinth and how this affected the characters and the locations. Whereas in my the film after Invasion, I was still working with the labyrinth, but from the inside. And so again, how does being inside the labyrinth instead influence the outlook on the characters, on the stories, on the timeline? And then the two films I've made since, instead, I think are very much about the relationship between time, history, and cinema, or the story of the film. And I think that's what I'm pursuing at the moment. So I think it's all, and how do you break up time in a way that it does take on this relationship with history. So I think maybe it's really about time throughout my films. The other thing is, how did he get his break at the beginning? And also, if Netflix would come up to him and say, I want to do a series, what would it be? سال بعد اینکه چجوری موفقیت اول دیده شدن اول رو چجوری دست بردیم؟ ببخشید در موفقیت اول فیلم من نه اولین باری که چجوری ما میگیم بریک، یعنی که یه اتفاقی میاد تو که دیگه یهو دیده میشی و معروف میشی و موفق میشی. چه حسی داره؟ نه چطور پیش آمده، یعنی چطور بارز شدین اگه بخواین. سوال دوم اینه که یه جایی مثل نتفلیکس بیاد ازتون بخواد سریال بسازین، در مورد چه سریال میسازید؟ در مورد سال اول باید بگم که برای من از فیلم‌های کوتاه هم تو دوره من فیلم‌های کوتاه هم رو ساختم که توی فیلم‌های کوتاه ایرانی یه مسیر کاملا متفاوتی رو داشت میرفت و یه دفعه من توش یه کاری کردم که اصلا با اون مسیر متفاوت بود. اونجا اولین باری بود که فکر کردم فیلمام داره دیده میشه و به چشم میاد و این برام یه تجربه خیلی جالبی داشت. و بعد وقتی که فیلم ماهی و گربه رو توی فستیوال ونیز اولین بار نمایش دادم، فکر نمی کردم که اونجا مورد توجه قرار بگیره و فکر کردم یه فیلمیه که خوشحال بودم که فقط توی ونیز بود، اما اونجا برنده جایزه شد و اون جایزه رو به خاطر تایتل خلاقیت به فیلم دادن. اینا خیلی برای من معنی داشت و فکر کردم که این مسیریه که دوستش دارم و میخوام ادامه بدم. اما در مورد نتفلیکس فکر میکنم که به هر حال تجربه جالبی باید باشه، چون هیچ وقت فکر نکردم نتفلیکس به فیلم‌های خسته کننده من پیشنهاد کار بده. جدی فکر نکردم که اگه موقعی به من پیشنهاد بده در مورد چی میسازم، اما فکر میکنم که سریال جالبی براشون بسازم، یه چیزی میسازم که شبیهش رو تا حالا نداشتن. So, in terms of your first question, I think actually my films my short films gained great visibility because they were so different from what was taking place within Iranian short films at the time. I sort of, my films presented a complete break, and so they immediately garnered a great deal of visibility, and that gave me a great feeling. But as for Netflix, to be honest, I've never thought that Netflix would come and ask me with my very boring films to make a series. So that's something I would have to think about. But I think it could be really interesting, actually. And I think if I were to receive this offer, I'd make a series that would really revolutionize all the ideas of what a series could be, something that they've never seen before. فکر کنید یه سریالی ببینید که هیچ اتفاقی توش نیفته. فکر کنم جالب باشه. دیدین سریالا پر از بمباران اطلاعات هستن؟ فکر کنید یه سریالی ببینید که خیلی هم اینطوری اتفاقای هیجان انگیزی توش نیفته، اما شما رو خیره کنه به تلویزیون. یعنی خیره کردن رو به معنای یه چیزی مثل حالت خلسه، مثل حالت خواب براتون به وجود بیاره، نه با بمباران کردن اطلاعات. فکر کنم به یه چنین ایده‌ای فکر خواهم کرد. خلسه یعنی یه چیزی بین خواب و بیداری. Well, I think, you know, what
it would be very interesting to make a series in which nothing happens, as opposed to the usual bombing of informations that you get with all TV or streaming series. But when nonetheless, throughout this nothingness or just simply very simple, very normal events taking place, you can nonetheless enchant the audience, mesmerize the audience, and lead it to a almost dreamlike state, into a state, the state of, in Italian we say dormiveglia, between sort of sleep and awakeness. What's his philosophies of life? چه سوال سختی. نمیدونم فلسفه زندگی. فکر میکنم که من هرچی دارم بزرگ میشم به دوران کودکیم علاقه‌مندی بیشتری پیدا میکنم. فکر میکنم زندگیم برام اینطوریه که آخرش قراره بفهمم که اولش چقدر خوب بوده. فکر کنم اینطوری دارم نگاه میکنم به زندگی. Oh la la, it's a difficult question. My philosophy of life, I don't know, but I think that as I grow older, the more I'm enamored of my childhood. And so perhaps the meaning of my life will be to get to the end of it to realize how good the beginning of it was. Is there any advice you'd give to filmmakers today? نصیحت برای فیلمسازان جوان امروزه. فکر میکنم قبول کنن که سینما یه عالمه ایده های مختلف و متنوع توشه و فقط دنبال تکرار کردن یه سری ایده خاص نباشن. چیزایی که تو دانشگاه معلمایی مثل من همیشه راجبش حرف میزنن فقط برای اینه که اونا رو نادیده بگیریم، نه اینکه برای اینکه به اونا عمل بکنیم. I think they should realize that cinema contains a whole host of different ideas and possibilities, and that it's very important not to keep repeating the same films or the same ideas. And so the principles that I and other people who actually teach film students, they're just things that we talk about so that then students can ignore them. We don't talk about them so that they should implement them or follow them. Oh, okay. And what about relations with different countries in the region, in the Middle East? Is that something that you would be keen to explore if it were possible? You mean as a theme? Yeah, like relations between the different countries around the Middle East. We know it's a hotbed of... برای من یه جور سرزمین سینما وجود داره، یه کشور سینمایی وجود داره که آدمایی که تو سینما کار میکنن و راجبش حرف میزنن اهالی اون کشور هستن. در واقع فکر میکنم کسانی که فیلم دوست دارن، راجب فیلم ها حرف میزنن، راجب ایده های فیلم ها حرف میزنن، در هر جای دنیا دارن حرفای مشترکی رو میزنن و متعلق به یه فرهنگ مشترک هستن. به خاطر همین من خیلی زود اونا رو تشخیص میدم. در جاهای مختلفی که سفر میکنم خیلی راحت میتونم باشون ارتباط بگیرم و حرف بزنم و فکر میکنم باشون گذشته مشترکی دارم. به خاطر همین برام ارتباط راحته، چون فکر میکنم همه مال یه سرزمین هستیم. I think there's one country that's the land of cinema that all, not only filmmakers and people who work in cinema, but also film lovers, we all belong to it. And all over the world, we think similarly, we share the same love, we understand one another. And so I think when I journey to different lands, I find my cinematic fellow citizens very easily and interact with them very easily and don't really see any barriers. Thank you very much. Thank you. Merci. I think we're going to do a whole episode. Thank you so much. Thank you for your time. Yeah, it was better. Thank you for listening to a Fish Out of Water podcast. This is your host, Richard Lipman. Should you have any questions, comments, or suggestions, please get in touch. This podcast is sponsored by Demo Day Records. Available at www.richardlipman.com.
soundcloud.co/demode records.